nongeye kubasuhuza mukomeje kumva radiyo urumuri. Uyu ni umwanya w'amakuru mu kinyarwanda yo kuwa gatatu itariki 11 Kanama w'umwaka wa 2021. Dore rero ayo makuru mu nshamake. I Rwamagana umusore yarishwe arashwe na polisi kubera kurenga ku mabwiriza ya COVID-19. Umuryango wa Emmanuel Abayisenga uvuga ko yishe umupadiri mu gihugu cy'Ubufaransa urabeshyuza ibivugwa ku muryango we. Minisitiri w'intebe wa Somalia Mohamed Hussein yakiriwe na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya mu biro bye i Mombasa. Intambara ya leta ya Ethiopia hamwe n'umutwe uyirwanya w'abanyatigreyi TPLF yafashe indi ntera mu gihe Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed asaba abaturage bose kujya mu mirwano. Aya makuru rero mukanya ndayabazanira ku buryo burambuye, bayateguriye kandi ugiye kuyagezaho nanjye Fabian Mwita, naho Aloise Simpunga niwe uyatunganya muri studio akabageraho ameze neza ku majwi n'amashusho. Ndamushimira rero kandi ndashimira n'abandi bose bagira uruhare muri aya makuru ndetse n'ibiganiro byose bya radio Urumuri, harimo ibindi bitangazamakuru bitwemerera kwifashisha amakuru yabo cyangwa se amajwi n'amashusho yabo, kandi nkanashimira n'abandi bagenzi banjye abanyamakuru bo kuri radio Urumuri. Aya makuru rero tuyahere mu Rwanda ku nkuru yihohotera cyangwa se y'umutekano muke ku baturage. Amakuru ava i Rwamagana akaba yatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye byigenga byo mu Rwanda ndetse bimwe binakorera kuri murandasi. Ayo makuru kandi agahitishwa no ku mbuga nkoranyambaga z'Abanyarwanda. Bimwe muri ibyo binyamakuru nka Umuseke biravuga ko polisi ya Rwamagana yarashe umusore ku wa mbere itariki 9 Kanama w'umwaka wa 2021 kubera ko yari yarenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ikinyamakuru Umuseke cyatangaje ko ukuriye polisi ya Rwamagana SSP Magwigwi Oscar yemeje iyi nkuru ku banyamakuru, hanyuma agasobanura ko uyu musore warashwe yarwanyije polisi ndetse ko yarashwe agerageza kwambura umupolisi imbunda. Bwana Oscar Magwigwi ukuriye polisi ya Rwamagana kandi yavuze ko nyakwigendera Iradukunda Elise yari kumwe n'abandi bagenzi be bane birukanse bagacika polisi kugeza na n'ubu bagishakishwa. Ntabwo rero bukikera mu Rwanda hatwishwe umuntu mu turere dutandukanye, kandi bikavuga ko bishwe na polisi yakagombye gukoresha uburyo bwose bwo gufata abakekwaho ibyaha ikabashyikiriza ubutabera. Ubwo rero umuntu akaba yakwibaza impamvu polisi itabafata ngo ibajyane mu butabera, yemwe nimba ari ibyabaye ngombwa kubarasa ngo baraswe ahatari mu cyico. Aya makuru nanone aracyari ku birebana n'Abanyarwanda, ariko ni mu gihugu cy'Ubufaransa, aho kuva ku wa mbere itariki 9 Kanama uyu mwaka wa 2021 izina Abayisenga Emmanuel ryaravuzwe cyane ndetse ku binyamakuru byose byo ku isi, biturutse ku rupfu rw'umupadiri Emer wo mu muryango w'Abamonfort mu Bufaransa. Mu ibaruwa yashyizwe ahagaragara mu izina ry'umuryango wa Emmanuel Abayisenga ngo wireze ko yishe umupadiri aho mu Bufaransa ukuriye ishyirahamwe ry'abapadiri b'Abamonfort, kandi uwo Emmanuel Abayisenga nanone akaba aregwa ko yagerageje gutwika kiliziya iri mu nziza cyane mu Bufaransa iri ahitwa Nantes. Ese wabo wa Abayisenga rero witwa Joseph Murasampongo
yatanze umwirondoro w'umuryango we ndetse atanga n'amavu n'amavuko ya Abayisenga Emmanuel. Bwana Murasampongo aravuga ko amakuru menshi atangwa kuri Emmanuel Murasampongo ndetse kuri Emmanuel Abayisenga ndetse no ku muryango we atariyo, ngo Emmanuel Abayisenga ntiyigeze abakadogo mu ngabo z'u Rwanda cyangwa mu mutwe wa FPR Inkotanyi mu gihe cy'urugamba, kubera ko icyo gihe yari mu Rwanda, yemwe nta nubwo ngo yigeze aba n'umusirikare ahantu aho ariho hose. Bityo rero amafoto acicikana ku mbuga nkoranyambaga kuri murandasi ndetse no ku binyamakuru ko atariyo. Joseph Murasampongo yiyamye kandi n'abitirira umuryango wa Emmanuel Abayisenga yuko wakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana nawe uzi umuryango wa Emmanuel Abayisenga kandi akaba atuye no mu gihugu cy'Ubufaransa, afite agahinda kenshi, hari kuri radio Urumuri ejo hashize yavuze ko biriya ari ibyago byabaye kandi bikaba bibabaje cyane ngo kuko byakozwe n'umunyarwanda. Jean-Marie Vianney yongeyeho ko hakwiye ubushishozi mu gushaka impamvu yatumye biriya biba. Donc ce n'est pas du misérabilisme, ce n'est pas de la pitié, non, c'est que c'est un être humain, c'est un Rwandais en plus, vivant en France, même s'il n'avait pas encore ses papiers. Ce n'est pas une bête, ce n'est pas un animal dont qu'on peut traiter comme on veut. Il a commis des erreurs, il a fait des crimes, il a commis plutôt des fautes lourdes même, hein. Un meurtre, notamment, il a incendié la cathédrale, mais ça n'en fait pas moins un être humain, un compatriote. C'est pourquoi moi, avec l'accord de mes collègues de l'association Ibukabo Selengirabose, nous avons, depuis le début de cette affaire, nous avons pris sur nous, non pas de le protéger, mais de dire la vérité, de corriger notamment tous ces fake news, des photos qui ne sont pas d'Emmanuel, on lui colle l'âge qui n'est pas le sien, on traite des choses à son père disparu depuis 1996, on parle de ses oncles qui seraient des génocidaires et qui purgent des peines d'emprisonnement à perpétuité, ce qui n'est pas vrai. Kenya. Minisitiri w'intebe wa Somalia Ahmed Hussein yakiriwe n'umunsi na Perezida Uhuru Kenyatta mu biro bye biri i Mombasa. Mohamed Hussein yageze i Nairobi ejo kuwa kabiri tariki 10 Kanama mu mwaka wa 2021 ku kibuga cy'indege mpuzamahanga Jomo Kenyatta. Mohamed Hussein yakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya Madamu Rachel Omamo. Hanyuma amwerekeza i Mombasa amushyikiriza Perezida Uhuru Kenyatta. Perezida Uhuru Kenyatta no munsi rero yakira Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Hussein Mohamed, yavuze ko urwo ruzinduko rugamije kunoza umubano hagati ya Kenya na Somalia ndetse no kurangiza amakimbirane yaranzwe ku mipaka ihuza ibyo bihugu byombi. Perezida Uhuru Kenyatta yagize ati ushobora kwihitiramo inshuti ariko burya Imana niguhitiramo umuturanyi. Igihugu cya Kenya kandi kiri mu bihugu bifite ingabo muri Somalia mu mutwe wa OMISOM mu rwego rwo kurwanya ibyihebe bya Al-Shabaab byayogoje igihugu cya Somalia ndetse bikaba byaratangiye no kototera igihugu cya Kenya. We're very excited to have you with us, and especially your trip coming against the trip that our foreign minister recently made to Mogadishu, where she was received by her counterpart.
and the reopening of our embassy in Mogadishu, which we welcome, and that we truly look forward to having meaningful discussions between ourselves, discussions aimed at ensuring the long-standing relationship between our two countries continues to strengthen. Indeed, as they say, we are neighbors. God chooses your neighbors. We are free to choose our friends, but it is God who chooses for you your neighbor. And ours is to ensure that we live in a respectful, cordial, mutually beneficial manner with our neighbors. And I believe that that is the spirit and the aim of this visit. So I feel very happy to welcome you, and I look forward to our deliberations. Ethiopia. Intambara ihuza abasirikare ba leta ya Ethiopia n'abasirikare b'intara ya Tigray iragenda ifata indi sura. Muri iyi minsi intambara irimo irasatira utundi turere twa Ethiopia harimo n'akarere ka Amhara, ubundi kazwi ko gakorana bya hafi na leta ya Addis Ababa. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed muri no minsi yasabye abaturage bose babyifuza kandi bafite imbaraga gufata intwaro bagafasha leta kurwanya umutwe wa TPLF w'abanyatigray. Padiri Desire Iyamuremye w'inzobere mu by'amateka y'akarere yabwiye BBC ko niba umuryango mpuzamahanga udahagurukiye iki kibazo akarere gashobora kujya mu kaga. Ndetse Padiri Desire aravuga yuko intambara ishobora no gutuma tumwe mu turere cyangwa se zimwe mu ntara za Ethiopia zisaba kwigenga. Uyu kiranganje wa mbere ubu yatwara Ethiopia Abiy Ahmed yari kumwe n'aba bantu babatikreye. Mugabo nyuma mu 2018 afashe ubutegetsi azana de reform amahinduka yo gukora integration yo gushiramwo bose abahumara n'abatikreye bose kugira ngo babe nk'abanyethiopia. Yaciye agira imigenderanire myiza na Eritrea, hanyuma Eritrea nayo irafise ibintu byo kutumvikana na kiya gice cya Tigray, nukuvuga bari abatwara kera Ethiopia. Nibaza ko bajya abantu b'abatigray babibonye iyi migenderanire bagiye kugirana na nuze na Eritrea, baragize nk'ikintu cy'icoba, batangira rero gukora nka gusaba mbere no kwitwara nk'uko leta yabo federale yo muri Tigray yoba leta ikomeye imbere habi yiyongora no kuri leta ya Ethiopia. Bundi handi hantu inyeshyamba zirwana ziturutse hanze y'igihugu zikaza gutera leta, ariko bo bari mu gihugu hagati bigenda gutiza imbaraga ziva. Ubwa abatigray baratwaye bafite amafaranga. Ubwa kabiri ntibashobora kubura ahantu bagurira inkoho cyangwa imbunda mu Kinyarwanda, kuko uravye hakurya yabo muri Sudani barasangiye nk'ubwoko. Ayo mugaca nkumbure ubishyira no hejuru ukavuga uti Misiri irafise inyungu yuko Ethiopia itabaho itekanye, kuko bica bituma wa mugambi wa Ethiopia wa muhora wa matara ariko araza bica bibango muri mu Cyongereza standby. Nibaza yuko rero hariho ku ruhande rwa Sudani no ku ruhande rwa Misiri hari abantu bagurisha ibigwanisho kuri leta federale ya Tigray. None birashya bishyira hehe rero, kuko urabona kara karere ko mu ihembe rya Afurika na karere gasanzwe kajegera, urabona muri Somalia umuntu ashobora kubyitega ko byarangirira hehe, bashobora kubona igisubizo bakumvikana cyangwa bishobora gukomera ahubwo kurushaho. Nkumbure wenda bo abamhara na Tigray bari nk'abantu bavukana, mugabo burya za nyungu zo hanze iyo zigiye kujamwo abo bantu barasubiranamwo bakaryana. Asmara ifisemwo inyungu zuko impunzi zabo nazo zo kwitegura kugira zibatere, yibaza ko zoca zitaha. Kandi ugacuraba Ethiopia na Somalia ntawuzi uyu munsi imigenderanire abatigray bafitaniye n'abatigray muri Somalia.
ibyo rero ukavuga uti abajejwe gucungera amahoro ku isi batabibangukiye n'ingoga turashobora kugira akarere gasubiye muri ya ngendo y'imyaka 1981 na kabiri aho amaleta agenda akadisiparisa nasubire kubaho nka Somalia. Uravye inyungu isi yose ifise kuri Ethiopia nibaza nibizogera ngaho ngira ngo bazogirana ibiganiro kugira barabe ingene bogumizaho leta federale. Inshuti rero bakunzi ba radiyo Rumuri, aya niyo makuru twaguteguriye uno munsi. Aya makuru wayateguriwe kandi wayagejweho nanjye Fabiane Mwita, nkaba ngusezeho nkwifuriza amahoro n'amahirwe. Andi makuru naho ubutaha.